আসসালামু আলাইকুম। আজকে সাসকাটুনে বেশ বড় একটা প্রোগ্রাম হবে। তো এটা হচ্ছে প্যালেস্টাইন নিয়ে। তো প্যালেস্টিনিয়ানদের জন্য আজকে এখানে একটা প্রোটেস্ট অনুষ্ঠিত হবে এবং এটা হচ্ছে একটা চার্চে, এটা একটা লোকাল একটা চার্চে। তো আমিও আসছি, এই চার্চে আসছি, দেখি যে কি হয়। তো সেই জন্য আমাদের সবারই আসলে যার যার অবস্থান থেকে এটার প্রোটেস্ট করা উচিত, ইসরায়েল যা করতেছে। তো আমি চার্চটাতে মাত্র এসে পার্ক করলাম, এখন আমি ভিতরে ঢুকি নাই, তো এখন আমি ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছি। তো আজকে এই চার্চে দোয়া হবে, তারপর আলোচনা সভা হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি হবে। তো যাই দেখি যে কি দাঁড়ায় আর কি। এই থেকে নামলাম, এটা হচ্ছে মূল চার্চের বিল্ডিং, দরজাটা ওদিক দিয়ে, ওই যে একটা গাড়ি দাঁড়া আছে ওখানে হচ্ছে দরজা। আর এখানে পার্কিং মোটামুটি পুরাই ফুল, দেখেন বেশ অনেক গাড়ি আসছে, অলরেডি আসতেছে। তাই বলা যায় যে বেশ মানুষ হচ্ছে, মোটামুটি ভালো ভালো একটা প্রোগ্রামই হবে আর কি, গাড়ির সংখ্যা দেখে যেটা বলা যায়। তো এখন ভিতরে গেলে বুঝবো যে কি দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা। সুন্দর প্রোগ্রাম হচ্ছে, প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করতেছে ইসলামিক রিলিফ কানাডা। আমি আর আমার ছেলে আসছি। তো এটা একটা চার্চে আর কি, চার্চটা এরা ভাড়া নিয়েছে, পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। আর হচ্ছে স্টেজ, এখানে একটু আলোচনা সভা শুরু হবে। স্ক্রিন টিন লাগানো হয়েছে। আর আমি এখন প্রোগ্রামটা কি হবে সেটা দেখাই আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে ইটিএনারি। তো প্রথমে ওপেনিং রিমার্ক, তারপর কোরআন তেলাওয়াত হবে, তারপর ইসলামিক রিলিফ অন দ্য গ্রাউন্ড। এটাতে কি হবে আমি জানি না, এটা হয়তো বা ওরকম মানে ওনাদের যে কার্যক্রম আর কি প্যালেস্টাইনে, এটা নিয়ে হয়তো কিছু দেখাবে। তারপর কমিউনিটি স্পিকার, মানে আলোচনা সভা আর কি। তারপর ফান্ড রেজার অ্যান্ড অকশন, ওইখানে কিছু পেন্টিং রাখা আছে, আর্ট ওয়ার্ক রাখা আছে, সেগুলো অকশন করবে। অকশনের টাকাটা হচ্ছে ফিলিস্তিনে যাবে। এরপর হবে হচ্ছে ক্লোজিং রিমার্কস, তারপর হচ্ছে গিয়ে মাগরিবের নামাজ, মাগরিবের পরে হচ্ছে কিছুটা রিফ্রেশমেন্ট মানে হচ্ছে হালকা নাস্তা দিবে, যদিও সেটা কোনো দরকার ছিল না। তো ভালোই প্রোগ্রাম, এখনই শুরু হবে। আমি মাঝে মাঝে একটু ভিডিও করবো, কে কী বলতেছে হয়তো বা একটু দিতে পারি আর কি। আর আচ্ছা, আমি একটু হাইটে দেখায় আসি প্রোগ্রাম। মোটামুটি অনেক হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে মেইন ডোর, ওখান থেকে ওনারা রেজিস্ট্রেশন করতেছেন। ভালো অবস্থা এখানে। পেইন্টিংস আর দিস ফর অকশনস। ওকে, তো এগুলোকে অকশনে তোলা হবে, নিলামে তোলা হবে। খুব সুন্দর সুন্দর পেইন্টিং। এটা কাদের আঁকা তা অবশ্য জানি না, দেখি হবে কোনো আর্টিস্টের, কিন্তু পেন্টিংগুলো সুন্দর। তো এই অকশন থেকে যে টাকাটা পাওয়া যাবে সেটা অবশ্যই প্যালেস্টাইনিদের সেই কজেই দেওয়া হবে আর কি। এটা ছাড়াও হয়তো বা আরও কিছু জিনিস আছে অকশনের। আমরা আসছি প্রায় 15 মিনিট, এখনও প্রোগ্রাম শুরু হয় নাই, কিছুক্ষণের মধ্যেই হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি হল ভরে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। তো সব বয়সের মানুষই আছে এবং মহিলার সংখ্যা অনেক বেশি, প্রচুর মহিলা এবং ইয়ং অনেক ছেলে মেয়েও আছে। আর তাছাড়া বেশ কিছু বাচ্চাও আছে, যেমন আমার ছেলেই তো ছোট, আরে এখানে ছোট বাচ্চাও আসছে। তো বিভিন্ন বয়সের মানুষ আসছে, সেটাই ভালো লাগতেছে এবং আরও মানুষ আসতেছে। আমার ধারণা আর 5 মিনিটের মধ্যে হয়তো ওনারা প্রোগ্রাম শুরু করবে। এখনই প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে। So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And peace be upon you all, for anyone who doesn't know what that means. Jazakallah khair for coming out tonight and showing your support. My name is Hafsa and this is Safa, and we have the absolute pleasure of being your MCs for tonight's event. Before we begin, we would like to acknowledge the fact that we are all gathered here today on Treaty 6 territory, homeland of the Métis. We at Islamic Relief Canada are dedicated to ensuring that the spirit of reconciliation and Treaty 6 is honored and respected. So, as everyone here already knows, there's a genocide and ethnic cleansing occurring against the people of Palestine. It is crucial to acknowledge that over 7,000 Palestinians
more than 3,000 of which are children, have been killed in the last 20 days alone. There are over 1 million people displaced and over 17,000 people severely injured, and 1,000 people still missing, more than that. Let's also keep in mind that 70% of Gaza are women, children, and elders. Their lives should not be reduced to mere statistics, but rather need to be recognized as the human tragedies that they are. We are all here today because the people of Gaza need us now more than ever, and we need to do our part, not just as Muslims, but as human beings. To start the program, we would like to invite Labbaik, one of our volunteers, to the stage for a Quran recitation. As he is reciting, we will have the translation playing on the screen for you to follow along and reflect. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض ফিলিস্তিনের ন্যাশনাল অ্যানথেম বাজানো হবে এখন। Specifically prepared a speech for this event, but I will just say my thoughts. I will begin with verses from the Quran. I will tell you a couple of ahadith that we learned from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I will talk about the Palestinians in Gaza, and I will at the end talk about CJPME and the work that we do as well. And I will leave you with that. I'm not a good fundraiser. I don't like to ask people to give money. So if you want to give money, you can do that on your own. I'm not the fundraising person here. So Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran said, when he talked about giving and donating money, he said, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. So, when you give money, Allah subhanahu wa ta'ala said, it's like you lending Allah. So when you give money, you are lending Allah. And you expect, when you lend someone, that someone will pay you back. So Allah subhanahu wa ta'ala Almighty, He put Himself in the shoes of the person that's needy. Just reflect on that. Allah Almighty, which we all worship, put Himself in the place of the needy that we will be giving money to. And Allah subhanahu wa ta'ala said that you're lending Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala will pay you back. How did Allah subhanahu wa ta'ala pays you back? How does Allah subhanahu wa ta'ala pay you back? In the Quran,
Allah subhanahu wa ta'ala gave an example. He said, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. Those who give في سبيل الله, for the sake of Allah, the money that they give is like a seed. And that seed, when you plant it, the verse continues, that seed gives 7 shoots, 7 branches if you like. So the seed that you gave, the dollar that you gave now, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, gave 7 plants, 7 shoots. The verse continues, في كل سنبلة 100 حبة. In each of those 7 shoots, there are 100 seeds. So there are 7 shoots, and now each one of them has 100 seed of its own. If you do the math, 7 by 100, that's 700. The verse continues, وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. And Allah subhanahu wa ta'ala multiplies what you give endlessly. So you gave $1, and Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran told you, He will make it 700, and He will also make it endless. So when you deal, you're not dealing with Ahmad, you're not dealing with the Palestinian people, you're dealing with Allah subhanahu wa ta'ala, Akramul Akameen, the most generous, as we know of. We know the 3rd Khalifa of Islam, Uthman. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died, Abu Bakr came, then came Umar, then came Uthman. And Uthman, by the standards of today, was a very wealthy person. He would be a billionaire. In Medina, Uthman used to own a well of water. And if you imagine Saudi Arabia now, 1400 years ago, an arid land with no water, and somebody owning a well containing water, selling water to people, that was what Uthman was doing. So people needed water, and they came to Uthman. They told him, we would like to buy the well of water that you have. They offered him a number, let's say it was 100 dinar at that time. And he said, I was given more. Okay, so we'll make it 150. And he said, I was given more. Okay, we'll make it 200. He said, I was given more. Make it 300. He said, I was given more. Then they came to him and said, Uthman, we are the traders, we are the businessmen in Medina. We don't know anyone in Medina who could give you more money than what we have offered you. He said, Allah subhanahu wa ta'ala, he said, Allah subhanahu wa ta'ala gave me more. He gave me for 1 drop of water 700. Can any of you match that? Of course no one could. And Uthman said, the well is fi sabilillah. He gave it away to the people living in Medina. So when you donate, think of Uthman as your example. Again, people ask, what are the admin fees? And this is specifically again for Gaza, but it's across the board. For every $1 that is donated, 87.5 cents goes directly on helping people in need. The rest goes on administrative, support, and fundraising costs that are essential to ensure that the aid can be delivered. This cost is the same for Gaza as for all our work worldwide. What long-term development programs has Islamic Relief implemented in Palestine? Again, we have been in Gaza since 1997. So we have a long history of providing development programs as well as emergency aid. For example, in the face of soaring youth unemployment. Now, remember what we're talking about, the place we're talking about, the people we're talking about. In the face of soaring youth unemployment, our youth-centered community work is helping young people enter the world of work
earn a reliable living, and raise their living standards. Our Islamic microfinance grants enable young entrepreneurs to start up micro businesses, supported by training, coaching, and mentoring. Keep in mind, none of this would be possible if there were no admin fees. You wouldn't have the social... You know probably already. This, what's happening or what we are witnessing now in Gaza, did not start on October 7th. It's been started 75 years ago. It's the beginning of the Israeli occupation for Palestine. I'm going to give you a few things to think about, to research, if you don't know, but these are quite a few reminders. The Israeli occupation forces, bragged that they dumped 15,000 tons of explosives on Gaza. Gaza is 365 kilometers. Just to give you a perspective of what's happening there, Saskatoon city is 240 square kilometers. Gaza, the whole Gaza Strip, is 365 square kilometers. Can you imagine 15,000 tons of explosions and explosives dumped on this small area? They said this is bigger than the atomic bomb that was dumped in Hiroshima and Nagasaki. It's unbelievable, and it's very, very sad. And the sister talked about the number of casualties and killed and how many people are missing already, how many people are injured. And these numbers are also very disturbing. These are people that they have dreams, they have ambitions, they have loved ones, and now they're gone. We just look at the screen, it's 29,000 injuries so far. How many of them will recover and go back to his normal life? We don't know. We have almost 8,000 people killed. They're gone. They're gone. They're going to be missed by their families. Some families completely wiped out. And again, these are just a few things, and broadly, most of you know what's happening right now. But make no mistake, the West Bank is not away from this. West Bank's been under attack for about 2 years now. Settlers and the Israeli occupation is attacking people there. And you think about what's happening, what's the plan? There is a plan. The plan is to displace all Palestinians. The Palestinians in Gaza to Sinai, and the Palestinians of West Bank to Jordan, and to empty the whole Palestine, and to destroy Al-Aqsa Mosque and build a temple. This is no secret. They said it so many times, but I don't know. Some people, they forget about that. This is what's actually happening, and they choose every opportunity to go with this plan. Every opportunity. So it's not just trying to mow the grass, as they say in Gaza. It's going all of these operations, they call them mow the grass. Can you imagine? Once the people just grow up a little bit, we go and kill them. Mow the grass. That's what actually Israeli officials use. That's the terminology they use. And that shows how, this, racist and how apartheid state Israel is. I want to mention briefly about the international community, and I think all of you know what's বার হয়ে আসছি। আরও কিছুক্ষণ প্রোগ্রাম চলবে, আরও হয়তো বা 15-20 মিনিট চলবে, কিন্তু আমাকে একটু আগে বার হইতে হচ্ছে, কারণ আমার ছেলের আসলে ভালো লাগতেছে না। ছোট মানুষ, ওর তো এরকম কথাবার্তা বা এই ধরনের প্রোগ্রামে যাওয়া অভ্যাস নাই, তো সেজন্য বার হয়ে আসলাম। তা আমার পক্ষে যতটুকু ছিল আমি ওখানে দিয়ে আসছি, মানে ডোনেট করে আসছি, সেটার অ্যামাউন্ট বলার কোনো প্রয়োজন নাই।
আর এখানে আসলে বেশ ভালো পরিমাণে মানুষ এসে। আমার মনে হয় যে ওনাদের আরও বড় ভেন্যু দরকার ছিল। এই প্রোগ্রামের অর্গানাইজার হচ্ছে গিয়ে ইসলামিক রিলিফ কানাডা, এবং তারাও এখানে খুবই ভালো কাজ করতেছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে প্রতিটা ডলার ইসলামিক রিলিফ কানাডা যখন মানে ডোনেশন হিসেবে পায়, সে প্রতিটা ডলার থেকে 86 সেন্ট তারা ডোনেট করে। আর বাকি যেই ধরেন 14 সেন্টের মতো থাকে, তো 14 সেন্ট হচ্ছে তাদের খরচ আর কি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চার্জ বা ইত্যাদি ইত্যাদি। তো 86 সেন্ট এটা কানাডিয়ানদের কাছ থেকে এই টাকাটা যাচ্ছে আর কি। তো যেই ইয়েটা যাচ্ছে, ডোনেশনটা যাচ্ছে, তো সেটাতে দিয়ে যা আর কি এখানে যা তারা বললো যে গাজাতে অলরেডি এখানে পানি দেয়া হয়েছে খুব ভালো পরিমাণে, তারপর খাবার দেয়া হয়েছে, তো নানান ধরনের কার্যক্রম তারা চালাচ্ছি। বাট আরও যেটা ওনারা বলতেছিলেন যে গাজার অবস্থা আসলেই মানে খুবই সঙ্গীন, এতে কোনো মানে এটা আসলে বলার মতো না। অলরেডি 8,000 মানুষ মারা গেছে, যাদের মধ্যে বড় একটা অংশ বাচ্চা, তো সেটা আমরা সবাই জানি, এবং আরও 29,000 মানুষ আহত। এটা বলাই বাহুল্য যে 29,000-এর মধ্যে অনেকেই পঙ্গু হয়ে যাবে এবং অনেকে মারা যাবে। এটা আসলে এটা ভয়াবহ অবস্থা। এবং এখানে একজন শেষে কথা বলতেছিলেন, আমরা ভিডিওতে দেখবেন। তো আমি তো আসলে লম্বা প্রোগ্রাম পুরোটাতে ভিডিও করা সম্ভব না, বা সবার পুরো বক্তব্য নেওয়া সম্ভব না। তো উনি এরকম বলতেছিলেন আর কি। তো উনি নিজে হচ্ছে কি একজন গাজান, মানে একজন প্যালেস্টাইনিয়ান। তো উনি এখন কানাডাতে থাকেন। তো উনি বলতেছিলেন যে ইসরায়েলিদের চিন্তাই হচ্ছে যে পুরোটা দখল করে নিবে, এবং দখল করে নিয়ে আল আকসা মসজিদটা ধ্বংস করে দিবে, এবং আল আকসা মসজিদ ধ্বংস করে নিয়ে মানে ইসরায়েলিদের যে সেকেন্ড টেম্পল আর কি, ওটা আমি ঠিক নিজেও জানি না যে সেকেন্ড টেম্পলের ইয়েটা কি, ঘটনাটা কি। এটা অনেক আগে মনে হয় পড়ছিলাম, ওদের ধর্মীয় কোনো ব্যাপার। তো সেই টেম্পল তারা সেই জায়গায় বানাবে, এবং ইসরায়েলি অফিসিয়ালরা নাকি এটা নাকি সরাসরি মানে বলে যে মানে গাজা বা প্যালেস্টাইনিয়ানদের তারা হচ্ছে গিয়ে মানে ল্যান্ড মোয়িং করতেছে। মানে ল্যান্ড মোয়িং মানে হচ্ছে কি, আমরা যখন ঘাস কাটি, আমাদের যখন ঘাস বড় হয়ে যায় তখন আমাদের একটা মেশিন আছে, সেটাকে বলে ল্যান্ড মোয়ার। তো সেই ল্যান্ড মোয়ার দিয়ে আমরা ঘাসটাকে কাটে সমান করে ফেলি যখন ঘাস বড় হয়ে যায়। তো ইসরায়েলি অফিসিয়ালদের ভাষ্য অনুযায়ী তো গাজানরা বা হচ্ছে প্যালেস্টাইনিয়ানরা এরা হচ্ছে ঘাস, এরা যখন একটু বেশি মানে একটু বাড়ে তখনই তারা হচ্ছে মাইরে কমায়। ব্যাপারটা এরকম, যেটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এটা আসলে এটা চিন্তার বাইরে। আমাদের সবার হেল্প করা উচিত। যারা কানাডা থেকে ভিডিও দেখতেছেন তাদেরকে আমি ওনাদের যে লিঙ্কটা, সেই লিঙ্কটা আমি ভিডিওর নিচে দিচ্ছি, ডেসক্রিপশনে পাবেন। আমরা $5, $10, $20, $30 যে যা পারি আমরা যদি হেল্প করি, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ এটার থেকে ভালো কিছু হয় না। কারণ আমরা এখান থেকে তাই করতে পারি, আমাদের পক্ষে তার মানে ধরেন মিডল ইস্টে যাওয়া সম্ভব না, বা সরাসরি যায় শরীর দিয়ে কিছু করা, মানে সরাসরি ফিজিক্যালি কিছু করা সেটা সম্ভব না। বাট আমরা ডোনেটটা করতে পারি। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকেও হয়তো বা করা সম্ভব, ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বা ডেবিট কার্ড দিয়ে করা সম্ভব। তো যারাই আমার ভিডিও দেখতেছেন, আমরা যে যা জায়গা থেকে ডোনেট করি। আর এরকম প্রোগ্রাম আরও হবে ইনশাল্লাহ, আমি আরও প্রোগ্রামে আসবো, জয়েন করব। তো আজকে এই পর্যন্তই। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, ভিডিও শেয়ার দেন, আর এই হচ্ছে ব্যাপার, আর কি বলবো। তো আজকে শেষ করে দিই। আল্লাহ হাফেজ।